final. But there was a normal man who had something to say about it. The history between these two, they already covered it a little bit at the desk. We really don't have to dive into it because it's wild. It's all over the place. 让阿奎来 YY， 阿奎人他妈现在应该在德国。他他妈他在欧洲，我操！他现在人应该在德国吧？他来个，他只是现在这个时间点刚好可能是晚上7。吃完饭没事儿，看看直播什么的。对啊。阿奎不回家过年，他也很忙的呀。每个人都有自己忙的地方的呀，都有自己累的地方的呀。说的没错。It's going to be very cool to see where the games go between these two. And you know this as well as a former professional gamer. It just gets weird when you keep playing one guy over and over and over again. And maybe those series are not as important as this one. 这跑波兰去一下，真牛！好像德国离波兰是很近的。你说的没错，但是具体你要，我德国也很大的呀，我靠，你在哪个城市嘛？好像在科隆吧，我不知道他在哪里，好像是在科隆。He always is so unpredictable. I can't figure out what he's going to do. You know, it feels like he's in my head. I go ask Dark the same question. He goes, herO always has my number. He's in my head. They both think the other guy's in their head all the time. It's hilarious because it really is just like a game of mind games. And as you said, the 大可身上泰隆是什么意思？他妈是他们战队的标志啊！他们战队就叫泰隆。他从我们木叶村跑路的。他这个泰隆这个队，他妈相当于火影里面的什么组织嘛？不可能小的啊，小组织吗？什么？泰隆是小吗？不是吧？这个也不知道他跑哪个村去了。反正你别管，就是叛徒。妈的，杀！哼，人坐满了嘛。今天周4就坐满了，还可以啊。那我感觉卡托维兹主办方有点低估星际的观众数量了，他就搞了一个这种小场地。这个是要买票进来的嘛？哎，也没坐满。也有可能，我跟你说，也有可能是，就是别的项目结束了，他们就那些观众，反正他们什么都看的嘛。也有可能，对吧？无尽对决泰隆很厉害，是吧？就是这个 MLBB 是吧？还是什么游戏？MLBB 是叫无尽对决吗？好像不叫无尽对决。看看小黑这个 PPT 啊，But herO does it on purpose. He obviously knows that this is not good, but this is straight up bait. He hopes that his opponents then decide to bait the bust. 就是无尽对决就是 MLBB 是吧？MLBB 国服马上要开了，国内有一些俱乐部可能也会去尝试一下，但是我觉得腾讯体系下面的俱乐部应该都不会去。He got me. Solar tried to bailing bust him on side delta. It did not work, pick. The wall-offs look silly, but it legit straight up is bait. Yeah, it's something where he's actually gotten so good at holding all-ins with it as well. You'll notice that it's very easy for him to wall off with a gateway behind the pylon. So it's always like, oh, look, there's a weak spot, but he's so quick to seal that wall. And I love that the entrance is on the inside. It means if you want to do like a Ling or a Roach run by later on, 那游戏奖金巨高，奖金还可以，它主要是收视率啊什么都挺高的，东南亚玩的人特别多，反正大概就东南亚的王者荣耀嘛，你这样想就好。然后国内现在他们也马上要开这个国服什么的，在国内想跟王者荣耀竞争一下，但挺难的，我说实话。你国内要想跟王者荣耀争，他妈的难度非常高。试一下没错的呀。对，试一下嘛，反正他东南亚已经成功了。
对吧？ We're gonna keep our eyes on these oracles, and we're gonna keep our eyes on the mini map because herO with adepts and oracles in the early game truly is a. 他也不求说把王者要干死，他只要在市场上有一定的份额就好了。腾讯代理，他不是腾讯代理，他字节的呀，他是那个牧童的，字节不是收了牧童嘛，40几亿美金收的。但是现在字节有点放弃游戏。如果字节还在拼命搞的话，这个游戏它是国服上线，然后字节帮他推，说不定还是有机会的。你说抖音那么大的量，但是抖音现在已经开放给王者荣耀了。如果抖音不开，他妈的就拼了命的在这个抖音的渠道里面推这个游戏，说不定跟王者荣耀可以打打。但现在已经没有了嘛，抖音大方向已经不做游戏。抖音现在在卖这个字节，卖这个牧童，但是感觉太贵了，没有人买得起。他买的时候就40几亿美金，你想？他买来就很贵，好吧？对啊，他买的时候就特别贵，他现在想卖也不太好卖。啥游戏啊？就是那个 MLBB 啊。抖音投降了，那必然不是投降，好吧？他是算了个账，觉得做游戏还不如接游戏广告划算，那没有必要去搞嘛。这不他妈这叫啥投降啊？是他太牛逼了，所以他没有必要在这个这上面3瓜2枣去他妈的搞。提速差一波，对吧？提速差一波，这就小herO那套嘛，就是他的 PVZ 现在都是提速差一波，对吧？你们说抖音投降这波很有机会，这个是扯淡的。But if you only have 12 Zerglings and 12 Zealots show up, yeah, you're still going to be in trouble. This is a really cool switch up, and I do like that bailing nest from Dark, and I believe. 那可是抱了波狗去看呀，到底你在干嘛？我靠，这压也压的不凶，你到底在干嘛？看到他了。哎吧，他是狗毒爆，带女王一波。但是这个波要想打赢这波提速差不好打吧？除非小herO中满毒爆。没有蟑螂啊。除非是中满毒爆啊，不然的话不是很好打，因为你就一波的爆发。怎么两个人这么煽风勇者胜了？好了，女王直接投主矿其实可以，直接去了。但这样的话，其实我觉得他不是很好打下来。大可没有时间变毒爆，他脸上直接变啊，那么狠啊！哎，但是他走位好像是有失误，死了一个这个先知了。我都感觉还是要被打穿啊！这个那么多毒爆，这个毒爆有点多了，这波爆发有点强。小herO也没想到对方那么狠啊！这太狠了！哇，大坑！妈的，真他妈狠！完了，这个完了，他去后面无限接了。其实小herO不刷这波追猎，就老老实实全刷叉，说不定还真的能守住。他不是，他如果老老实实放个 VT 下去，对不对？有白球的话，对呀，就不刷追猎嘛。不刷追猎好很多，你刷追猎其实后面接的狗你也打不过。有反应？啥？什么？没反应啊？这没了呀，这感觉。那就没了。In the end, herO says, like, I don't need that spore. I need more drones. As long as the queens are not at home, maybe I can find some more drones. But I think that bailing drop was just the icing on the cake. Dark already did devastating damage, but that just made it. 他刚才在旁边刷兵，我觉得他肯定有反应的。怎么谁知道他没反应呢？他是不是不知道是这个毒爆嘛？
as herO is going higher up the economy tree, saturating 3 mineral lines. 小herO，你妈的这波拼一枪了呀！我靠，他有33个农民，战斗人口领先，大可不一定挡得住啊。有毒爆，干嘛？毒爆也是一波爆发呀，就是一波爆发，没撞好就 GG。后面他再转他转蟑螂了，转蟑螂是对的。第一波只要毒爆，小herO回就是啥意思啊？啊，这啥意思啊？他觉得没机会吧？他有没有机会？这波都只能上啊！你运营你不是稳输吧？哎，不会再大一波吧？哇！算了，GG，摇头了，自己这个可以记了。他其实这波就不应该回来，就是应该搏一枪的。妈个鸡大可真的狠！我靠，这个狗逼！他打法跟其他人都不一样，就是拼一枪的那种，妈很夸张。怎么办？他妈叛人打不过呀！我靠！或者反应有点慢，感觉是不是太晚了？时差也没调好。这个对他来说已经是韩国的3点半了，我。It really did feel like, herO is like, look, I'm the Titanic, I'm unbreakable. Let's smash it into this iceberg. It turns out the iceberg wins. Even that moment there with the oracles retreating and flying over all those queens that were just unloaded out of those drop lords, that's painful because the oracle count was actually getting pretty high, and if you have 1 or 2 oracles more, these are slow banelings. Like oracles are fantastic against banelings without speed, makes it very hard for those banelings to connect with anything. Kudos to Dark for realizing that you don't just make a drop lord to elevate or bring some queens to the other side of the map, you can also in the middle of your attack pick up a few more banes and send those into the main base as well. And not once but twice did he find crazy damage with that. Well done, crazy messy game. Dark off to a good start. 这2个人都是韩国人，那说明大可时差调得好一点。哎，他们这个包装后面这个感觉怎么了？我就觉得他们有点帅啊，虽然舞台不是很大，对吧？然后呢？这个还好吧 ？IEM 其实不重包装的。这个就是一个待会儿他几个屏，它就是几个屏。哎，我知道，中间挖了个门嘛。待会切过去那个感觉，妈的感觉很好。不是他 IEM 不是很重包装的 ，IEM 它主要还是就是它其实它的整个舞台呀，包括这些东西，它不搞那些花里胡哨的东西，就是一个还是比较素的舞台了。但是很有风格，它这个就一个门中间一个门这样，然后这样的一个风格，其实做了很多年了。就你看这个舞台，你就知道是 IEM 的舞台。但你说这个舞台特别炫，对吧？你说这个舞台很炫，然后很这样，其实没有，它还是挺务实的，就没有搞得特别花里胡哨的。He's been making oddly timed Ling Bane aggression work versus Protoss years after other players thought it hit the expiry date. And it really is because he's a master of disguising what he does. You can try to nerf Dark all you want. How do you 哎呀，我跟你说，那种妈的现在牛逼的舞台都不是这种，都不是做这种一面的舞台了，它都是坐在中间。像拳击场这种感觉，他妈比拳击场那大多了，我靠！就跟那种演唱会一样的，就坐中间的，就是一圈人都能看的那种，4个屏，就有点像你看 NBA 这种舞台。LPO 这种就是这么搞的呀，他们打总决赛，比如说到梅赛德斯，他们这种舞台就是搞得比较酷炫一点嘛。然后四面舞台。OW， 我说老实话 ，OW 在包装上面还是很厉害的。这时候我又要说一句，钱是到位的。杭州那个电竞馆这个舞台真的不错。感谢球奶我30年国债期货狂上的一个飞机，感谢兄弟，撤你吧。
感谢兄弟啊！兄弟他妈的可以啊，炒期货的。WTO 那真是没钱，我跟你说，真是没钱，真的没钱。这个要有点钱，我们可以做的还是可以提高不少美术水准的。TI 啊 ，TI 还好吧 ？TI 不算那种特别，就是包装上面不算特别牛逼，但是还可以。TI 也算是砸了不少钱的，还可以吧 ？TI。其实很，基本上不能说所有人，大多数的玩家观众，他们关注的就是 TI 的奖金。舞台怎么样，反正就那么回事了。妈看一眼，就是妈去看奖金有多少。大多数人都是这样子。TI 是还可以啊 ，TI 就是，哎，反正他奖金拉在这个位置了，妈的，说白了，你他妈就摆2个桌子在那里打，你妈的氛围也起得来的，就那么回事儿，对不对嘛？妈的，摆2个桌子一打，我靠，你妈的奖金他妈的几千万美金，那其实氛围也拉出来了。那你们废话吧，几千万美金，我靠！那是呀，就是你钱到位了，他妈的其他东西都不是那么重要。We're going to actually open things up with a Stalker, and it's going to be a very quick Twilight Council. So maybe Stalker into Resident Enclave Adept with a Dark Shrine. VC 开局啊，这班没有选择用 VS。他这个 VC 应该是出2个追猎，然后他使徒提出他一波都有可能。对。他追猎就是为了来封你侦查的。I would have loved to see him move the Stalker first to the right before shooting at the Overlord, because I don't think the dog was paying attention. 但是有个问题啊，就是你这个房子打不死，虫子就看你3气4气有没有开，你没开的话，他就判断你是提出他一波。对。找到了，这个找到了，可以。这都能跑掉吗？大可的第一视角，大可没有开最低画质，他开的是中画质，中画质。你看他这个框，他这个框出来是不是很透明的，就知道是中画质。有第2档，大哥开的是第2档。低画质就是看得比较清楚一点，但是的确这个画面有点难看。人家画面难看，你妈自己打的时候关你 OB 也没什么事啊，对 ，OB 还是可以开高画质。OB 都开几高的。As hero's also going to get an observer, and this is actually something I really love about the way he plays this, and it's maybe kind of standard, but I still think it's a very cool touch. What Protoss players started to do is like, okay, you try to find damage with the DTs. You always force out some units, maybe you can morph them into arcs. 刚刚好啊，这个防控的时间。弩矿倒没有防控。And if all that fails, you have a quick observer on the other side of the map, and there is nothing that deserves. 3矿也有，那主矿也下了这个防控。哎，直接去3矿的话，这防控还没好啊。哎呦，拖了时间，这个时间拖得很漂亮。不过小黑友也没想过这个引刀去占到太多便宜，他还是要刷4把刀，然后合球的。然后直接转自爆球。不合球吗？怎么断呢？你断流了吗？那断了，没断啊。
刷一刷一下好了。If there is a little less creep to worry about, this is not that much that Dark can do here because there is nothing that's quick that can gun down that Warp Prism. So this is really cool by herO. Economically, the game looks good for him. What do you make, by the way, of him taking the triangle? herO, that is. Why is he not taking the base at 12? 直接布林克带自爆球吗？应该布林克带自爆球。building placement with herO is he just chooses where he randomly in the moment chose to do it. This man is intuitive as all heck, Roddy. 就打一个 timing。They're both fine. Yeah, it's not the biggest of deal. I'm just wondering why. 我都好久没戴这个耳机了，就感觉有点不适应了。我操！ Dark might take the front fourth base, but I'm not sure. Quick spire by Dark. That's 正 kind 常 of cool. 很久没有戴这个耳机，啊，感觉捂的耳朵好难受，真的。哎呀，由奢入俭难是这样的。 So he won't find himself in a scenario where the only anti-air he has are 2 Archons in a Warp Prism and 2个白球骚一骚，然后直接转闪追，自爆球一波。这反正应该哎摸不掉。小黑现在打法尽量还是打的压迫感足一点啊，他现在是。这个不是走上邪道，是小黑利用自己的风格，然后打的比较凶一点。但大克这个跳飞龙，小黑没什么办法。 看到自爆球，那这个飞龙是必跳的。小黑没了是吧？真心没了，飞龙太快了。我只是说不好打，他也没想到，他这 timing 不一定掐得死。 8条飞龙估计能造个。他就龙狗了呀，按到底了呀。但他为什么是远程一攻啊？他龙蟑螂啊？对，他飞龙就出那么点，然后他还是他主力还是蟑螂带狗，但飞龙就直接出了之后直接去你家了，跟你打多线了。 这 timing 其实掐的还可以，但是飞龙你很难处理啊。那飞龙呢？飞龙打正面的呀，飞龙出来了，飞龙可以打正面。去偷妈他直接去了，去你家了。 其实可以打正面的，找机会把棱镜一偷就包了。你去他换他家，反而是给了小黑肉机会的。他主要是出了火蟑螂，如果大克是直接龙狗按到底的话，小黑肉可能直接被包死。对自己抗压能力很自信。玩的有点好。两个自爆球其实还好。又来一个，这歪了。 要被包啊！这波感觉小黑了。后援也被又被抓到一个自爆球。这边炸不出来了呀！他现在这个飞龙狗什么的，他妈的在这边还是挺难受的。对小黑来说，大可这个你妈这个爆兵太强了，他爆兵真的猛。他爆蟑螂都能爆出那么多，真的有点夸张。 我得了，小黑肉，这个部队他接狗就接死了，包夹了没了。这个包夹的感觉真的有点。哎呦，后面追猎还有点多啊，他感觉没用，大可接兵太快。龙狗带蟑螂，你这些追猎没用的呀。他没什么飞龙的，其实。但就算接狗，你也很难受。主要还是只有自爆球这个科技，又炸不到。一般都是龙狗按到底，他你妈他接火蟑螂真的夸张。这种真的是烦。现在他可以再转龙狗了，这个对，龙狗按到底就好了。所以你现在你这蟑螂抓不到这个些追猎，你就龙狗的话，你就能抓得到了。没散开，我靠，这个有点。哎呦，我靠，满贯。
带龙狗了，这个已经选择了一个正确的兵种了。小黑还要一波压，小黑这兵有点厚啊。大可刚才那波自爆球中的有点伤。这换。哇，他为什么还在变火蟑螂？不应该龙狗按到底了吗？他现在有压力，当然变火蟑螂了。他挡得住才。他还是换家去，飞龙进家。回城回一半，那就正面别走。回城的话，你正面没了。你回一半你就抓不到飞龙的。哎，又中个满贯吗？还好，还好。他这飞龙太灵活，他抗压能力太强了。没了。那接下来就小黑要打这个鸡哥。我们今天转播的最后一场，好吧？然后我们也差不多睡觉了。Dark's army is about to get a whole lot better though. +2 melee is more than halfway done, but more importantly, Baneling's speed is going to kick in. And Banelings may not be fantastic against Stalkers, but in high enough numbers, Banelings are good against. 哎，我风暴之门研究了个12D，很厉害。什么种族？人族呀。人族还有12D 的说法？对呀，很厉害呀！上来只造一个农民。造一个农民去踩石头，然后你不就上来你就加速嘛？你加速你补一个兵营，然后你一个农民都不造，然后这2个农民造好兵营之后，你马上就可以下了个科技建筑，然后你一个农民踩石头，你刚好可以升级这个狗的科技，就是25就能升嘛。然后你这个 ZC 一好，就是科技一好，就升狗的科技。他妈的，你3条狗的时候，你狗科技就好了。妈到对面家里面翻江倒海，好吧？强啊，黄哥！真的猛！对面人都傻了，我靠！你妈的，跟你拼狗也拼不了。他你妈4条狗过来都打不过你3条狗。他真的为什么要按蟑螂吗？你妈龙狗稳赢版，按蟑螂有可能被自爆球炸翻，我跟你说。他这个分钟真没停过，真的要被自爆球炸翻啊！他这么打。哦呦！为什么要按蟑螂嘛？我他妈看不懂了。不过兵还是多啊。他后续后面还有蟑螂，完了，小黑手没了。他后面还有蟑螂，他妈打得太暴力了。I think from here on out, it is a never-ending string of Zerglings that should secure the victory for Dark. Beautiful play by Dark. He's had Hero's number so far here in this series, and it looks like he's. 大可收入太高了，现在小黑手没经济了。大可的 MVP 应该是要比这个雷诺强。我个人感觉。雷诺还打得规矩一点，大可是真的打的，他妈的就是真的猛。你没法预测，主要是对，就是猛。他跟 Sario 完全不一样 ，Sario 是你知道他怎么打，但你打不过他。A lot of other Zergs would feel incredibly uncomfortable being on 61 drones. Not Dark. He just knows how to find those trades that make it okay for him to be on this. 得啦，小黑。Because he has found even more economic. 妈，他这个蟑螂火葬带狗这种，就感觉他妈推土机就这么推过来。对啊。兵太多，很暴力，他应该是最暴力的一个冲突。妈了个鸡，盼着赢，那还要庆祝。But he's shown us immense ability to adapt and overcome one of his nemesis to start the group. A great start for Dark. Yep. Pretty wild series, obviously. We had first game with both of them having a plan to attack one another. It went better for Dark. Hero looking back at it probably could have done one or two. 好了，我们去 B 频道吧，就等最后一场了。今天最后一场啊，鸡哥对小黑肉。哎，他们 B 频道怎么在播雷诺打休探吗？